no se fu enojada, no se fu llorando. Ni siquiera se fu confundida. Se fu segura. Segura de que alejaste ti fu la decision correcta. Confiada de que la vida se sentiría más ligera sin ti, segura de que la felicidad estaba esperando al otro lado de esa puerta. Y por un tiempo parecía que tenía razón. Sonreía más, sería más fuerte, les dijo. A la gente que se siente libre, dijo. Cosas como, finalmente me elegir a mí misma. Publicó fotos que hacían parecer que su vida había mejorado de la noche. La mañana. Dest fura parecía alivio. Empoderamiento. Como si hubiera escapado de algo que la estaba frenando. Pero lo que no viste, lo que no debió. Fu el reloj psicológico que comenzó a marcar el tiempo y en el momento en que ella se alejó. Por cuando una mujer deja a un hombre del que una vez dependía emocionalmente. No siente inmediatamente la pérdida. Siente liberación. Liberación de la rutina. Liberación de la responsabilidad. Liberación de la rendición de cuentas. Liberación del espejo que la sostuviste. Frente a su vida. Y esa liberación cree una peligrosa ilusión de que la distancia equivale la felicidad. Y en la etapa inicial, su cerebro se inunda con químicos de alivio, dopamina por la novedad, adrenalina por el cambio, validación por la atención. Todo se siente emocionante porque todo es nuevo, pero aquí está la verdad que la mayoría de las personas no entiende. La novedad no sana el vacío, solo distrae de ello y las distracciones siempre se agotan. Al principio ella compara todo con como se sienten las cosas al final contigo, la tensión, las discusiones, la fatiga emocional. Entonces, por supuesto, la nueva vida se siente mejor. Cualquier cosa se siente mejor que el dolor no resuelto. Pero esa comparación es defectuosa. Porque ella no está comparando una nueva vida con lo mejor de ti, está comparándolo con lo peor de la relación. Y así es como se convence de que tomó la decisión correcta. Pero el tiempo tiene una manera de eliminar el ruido y una vez que el ruido se desvanece, la verdad se vuelve más fuerte, lentamente, sutilmente. Las cosas comienzan a cambiar. La emoción se calma, la validación se vuelve inconsistente. La atención no se siente tan significativa. La libertad empieza a sentirse desestructurada. Ella nota más el silencio, ella nota más el estés, ella nota la ausencia de alguien que conoce sus ritmos. El hombre que se preocupaba por ella sin que se lo pidieran. El hombre que absorbía la presión para que ella no tuviera que hacerlo. El hombre que se presentó de maneras que ella nunca se dio cuenta que eran raras. Y aquí es donde las cuentas emocionales cambian. Porque la felicidad no se trata solo de sentirse bien, se trata de sentirse seguro mientras creces. Y por primera vez desde que se fu comienza a sentir algo que no esperaba. Inquieta, no miserable, no rota, solo inquieta. Como si algo importante estuviera faltando. Pero aún no pude nombrarlo. Se dice a sí misma que solo necesita más tiempo, más experiencias, más personas, más pruebas de que hizo lo correcto. Pero el problema no es el tiempo y no es tú. El problema es que ella confundió el alivio emocional con la realización emocional. Y esas no son la misma cosa. El alivio se desvanece, el complemento se acumula. Y el hombre del que se alejó, tú la estabas proporcionando algo que ella
Solo entiende. Una vez que se ha ido. Enraizamiento emocional. El tipo que no hace titulares. El tipo que no sale bien en las fotos. El tipo que solo extrañas cuando la vida deja de sentirse estable. Ella aún no lo sabía, pero la semilla estaba plantada. La felicidad que esperaba no estaba creciendo de la manera en que ella imaginaba. Y pronto sucedería algo que la obligaría a enfrentar una realidad para la que no estaba preparada. Al principio el malestar era fácil de ignorar para ella. Se mantuvo ocupada. Lino su calendario, mantenía su teléfono cerca por la ocupación se siente como progreso hasta que deja de serlo. Las noches lentas comenzarán a alargarse. Las risas se sienten más delgadas. Las conversaciones se sienten repetitivas y las personas a su alrededor no la conocen como tú. No anticipaban sus estados de ánimo. No reconocen el silencio detrás de sus sonrisas. No se dieron cuenta cuando su energía disminuía o cuando necesitaba apoyo. Pero no sabía cómo pedirlo y poco a poco. La novedad se desvaneció. Fue entonces cuando su mente comenzó a hacer algo peligroso. Empezó a revisitar el perdón. No las discusiones, no la tensión, no los momentos que solía justificar para us, sino la estabilidad, la consistencia, la seguridad emocional en la que solía vivir sin darse cuenta. Su cerebro comenzó a reescribir la historia. Recordó la forma en que manejabas la presión, la manera en que no entrabas en pánico cuando las cosas se ponían difíciles. La forma en que permaneces presente cuando ella se siente abrumada. Y sin que empezó a comparar. Cada nuevo hombre se siente impredecible. Emocionalmente inconsistente. Superficial. Ofrecen emotion, pero no seguridad. Attention, pero no fiabilidad. Interés, pero no compromiso. Y la comparación no era justa en para ellos. En para ti, porque no estabas compitiendo con quien ella estaba saliendo ahora. Te estaban comparando con la ausencia que ella ahora sentia. Aquí es donde el arrepentimiento comienza en silencio, no como dolor, sino como confusión. Se hace preguntas que no esperaba. ¿Por qué no se siente mejor esto? ¿Por qué me siento más ansioso ahora? ¿Por qué no me siento tan centrada como pensé que me sentiría? Y aquí está la trampa psicológica en la que cae. Continuación. Empieza a cuestionarse a sí misma. Fue realmente el quien la hizo infeliz o era su propia inquietud, sus propias expectativas, su propia creencia de que la felicidad era algo externo esperando ser encontrado en otro lugar? Esa pregunta la aterra, porque si el problema no eras tú, entonces la solución nunca fue es. Y una vez que ese pensamiento entra en su mente, no puede quitarlo. Empieza a notar cosas que antes ignoraba. Cuántas pocas personas realmente están y cuando la vida se pone difícil. Qué rara es realmente la consistencia. Cuántas personas desaparecen en el momento en que las cosas dejan de ser divertidas y de repente tu presencia se siente más pesada en su ausencia de lo que llamas lo fue cuando estabas allí. Recuerda lo seguro que se sentía tener a alguien que no se sobresaltaba cuando ella estaba emocional. Alguien que no necesitaba ser entretenido constantemente. Alguien que no trataba su amor como un arreglo temporal. Y este es el momento en que la ilusión de la felicidad comienza a agrietarse.
Pork la felicidad no se trata solo de sentirse emocionado. Se trata de sentirse seguro mientras la vida se desarrolla de manera impredecible. Y ahora no se siente segura. Se siente expuesta, desanclada y silenciosamente consciente de que el hombre del que se alejo está proporcionando algo que puede que no vuelva a encontrar tan fácilmente. Pero la realización aún no está completa. Porque hay una cosa final que lleva esta comprensión del pensamiento al impacto emocional. Y sucede en el momento en que TVE cambia. El verdadero cambio no ocurre. Porque ella se siente sola, no sucede. Porque extraña la relación. Sucede. Cuando TVE, no la versión de TQ. Dejo atrás. Pero la versión de TQ. Siguió adelante. Al principio la confund. Estas más calmado, más enfocado, menos reactivo. Hay una estabilidad en TQ no está antes. Y esa firmeza es algo peligroso. En su mente porque la dice una verdad. No está preparada para enfrentarlo. No te desmoronaste sin ella. Ella esperaba ira, amargura, desesperación. Un silencio que se sintiera vacío. Pero en cambio, tu silencio se siente intentional. No estás tratando de demostrar nada. No. Estás publicando para llamar la atención. No estás enviando mensajes que pidan cierre o validación. Simplemente estás avanzando y entonces cuando la gravedad emocional la golpe. Porque si estás bien sin ella, si estás creciendo sin ella, si tu vida se está expandiendo sin ella, entonces la historia que ella se contó a sí misma comienza a desmoronarse. La historia donde ella era el premio, la historia donde tú la necesitabas más de lo que ella te necesitaba a ti. La historia donde fue su mejora. Empieza a reproducir momentos que no pensaba que importaran. Momentos en los que mostras paciencia. Cuando ella estaba difícil, veces te cuidaste. Cuando habría sido más fáciles. Momentos en los que la apoyaste. Emocionalmente sin levar la cuenta y ahora se da cuenta de algo doloroso. No la estabas frenando. Estabas manteniendo las cosas juntas y la ausencia de eso es ensordecedora. Ella lo siente en la inestabilidad de las nuevas conexiones, y en la imprevisibilidad de las nuevas dinámicas, y en la inconsistencia emocional de las personas que no invierten como tú lo hiciste. Ella comienza a entender por qué la paz se siente tan rara ahora. Porque la paz no proviene de la emoción. Viene de la madurez emocional, de la fiabilidad. De alguien que no desaparece cuando la vida se vuelve inconveniente. Y es entonces cuando el arrepentimiento deja de ser un pensamiento y se convierte en un sentimiento. Uno profundo, uno pasado. Del tipo que se asienta en su pecho. Tarde en la noche cuando no hay nadie alrededor para distraerla de él. Se pregunta si te malinterpretó. Si entendió mal lo que tenía. Si confundió la comodidad con el abrimiento y la estabilidad con la estancación. Y la realización más difícil de todas comienza a formarse. La felicidad que ella perseguía no estaba fuera de la relación. Estaba dentro de ella, pero no lo reconoció hasta que se fue. Pero incluso ahora todavía no ha llegado a la parte más profunda, porque la conciencia no duele tanto como la consecuencia. Y la consecuencia llega cuando ella entiende que incluso si quisiera deshacerlo, incluso si quisiera volver, puede que no tenga acceso al hombre que dejó atrás.
Arquies donde la realización se vuelve irreversible. Porque ahora y no se trata de sentimientos. Se trata de timing. Ella entiende algo. Que duele más que el arrepentimiento. Incluso si ella quisiera volver, la version de ti que dejo y no existe. No te quedaste congelado en el tiempo. No esperaste. No te quedaste emocionalmente estacionado esperando que ella cambiara de opinión. Te adaptaste. Te sanaste. Redirigiste tu energía hacia construir una vida que no gira en torno a su aprobación. Y eso es lo que lo hace insoportable. Porque ella no extraña la relación. Extraña el exceso. Exceso a tu paciencia. Exceso a tu disponibilidad emocional. Exceso a la seguridad que una vez dio. Por sentido. Pero el exceso tiene una fecha de caducidad. Y lo cruzo en el momento en que asumió. Que siempre estarías hecha como un plan de respaldo. Ahora te ve de manera diferente. No como alguien de quien se ha deshecho, sino como alguien a quien subestimó. Ella nota la forma en que los demás te responden, el respeto en su tono, el espacio que ocupas sin exigir atención. Y ella entiende algo doloroso. Te volviste más centrada una vez que dejaste de intentar ser elegida. Dejaste de negociar tu vela. Dejaste de explicar. Dejaste de demostrar tu vela y el hacerlo te convertiste en el mismo hombre que ella pensó que podría reemplazar fácilmente. Es entonces cuando el arrepentimiento se profundiza. Porque reemplaza no se trata de encontrar a alguien nuevo, se trata de encontrar a alguien equivalente. Y la madurez emocional no es común. La consistencia no es la motiva, la estabilidad no se anuncia. La presencia no suplica ser notada, solo se siente. Cuando falta. Y ahora cada interacción. La recuerda lo que y no tiene. No. Porque sees perfecto, sino porque eres real. Te quedaste cuando las cosas no eran fáciles. Invertiste cuando el retorno no estaba garantizado. Construiste algo lentamente, mientras ella buscaba algo inmediato. Y ahora el peso de esa elección se hace sentir. Ella pensaba que la felicidad significaba es. Ella pensaba que el crecimiento significaba distancia. Ella pensaba que la libertad significaba menos responsabilidad. Pero lo que encontró en su lugar fue inestabilidad, incertidumbre y la silenciosa comprensión de que se alejó de algo raro. Y la parte más difícil. Ella sabe que no volverás. No porque no te import, sino porque finalmente te importas más a ti mismo. Que se toleado por alguien que no reconoció tu vela a tiempo. Es cuando la felicidad revela su lección final. No se trata de encontrar algo mejor, se trata de saber cuando y lo tienes. Y, para cuando ella entienda eso, y te habrás ido. Aquí está la verdad que más duele. Ella no se fue porque no fuera suficiente. Ella se fue porque no entendía cómo es realmente lo suficiente. Confundió la paz con el abrimiento, la consistencia con la estancación, la seguridad con la limitación. Y para cuando ella se dio cuenta de la diferencia, tú y no estabas donde ella te había dejado. Estabas avanzando, volviendo más fuerte, construyendo una vida que no dependía de ser elegido por alguien que no podía ver tu vela en tiempo real. Te recordará no como el hombre que dejó, sino como el hombre que malinterpretó. Y esa realización la seguirá mucho más tiempo que la emoción que pensaba que estaba persiguiendo. Si este mensaje resonó contigo, haz una
Cosa ahora mismo. Dale ul botan de mi. Gusta para q esto lega alguien q. Lo necesite hoy y suscribita un. Masking de psiquis. Profundos sobre relations. Psychologia y. Convertiti en el tipo de hombre q la. Gentlemente poder. Por la transformación más poderosa no. Es demostrar q alguien está. Equivocado. Es construir una vida tan sólida que su. Arrepentimiento y no importa.